Okay, to start with directors here, just try to understand the concept. Directors are the persons who are going to direct the company. Directors are the persons who are going to direct the company. When you drive a vehicle, what do you call them? Who they are called as? When you drive a vehicle, what do you call them? What's the name you give to them? Yes, please. Driver, right. If they drive, you'll call this a driver. You find the view mirror, right? View mirror. It's not the rear view mirror. I'm just talking about the view mirror, front mirror. And there will be a stick like to wipe, in the car. There will be a stick like to wipe. You call it as a wiper. Yeah. Driver, wiper. So with all this we used to add ER. The reason is these are the persons or objects taking care of the role. Taking care of their role. Whatever the role we give to them or whatever the role is placed by law, that will be done properly by them. This is what you call as action making persons. Driver, wiper. In the same sense, directors are the person who direct the company. Direct the company. Just think the company is a car. The company is nothing but the car. Whether it may be a Benz car or it may be a Audi or Audi car or Rolls Royce, whatever it is, any fine brand. If there is no proper driver, if there is no proper driver, then definitely you'll meet with an accident. There is no doubt in that. Either you are gali or the car is gali, right? If you are a normal driver also, if you are a normal driver also, see if you are going to act as a driver for any car nu vechkonga, like there's a owner who wants to appoint a driver for his car and he owns a Benz or Audi or anything like definitely he'll be expecting a not be expecting a fresh hand, he'll be expecting a experienced driver. So normal driver is definitely different from experienced person. Whatever it is, in a simple way we understand him as a driver. So company is a car where the directions of company and how to manage and other things and all will be taken care by the company itself. Definitely not, because company being an artificial person, it cannot do on its own. The company cannot do everything on its own. So in that way, we need a director. We need a director who directs. We need a director who directs. Directs what? The business of the company. What's the business of the company? What's the business of the company? When I say business, is anything that a company can do? Is anything that a company can do? You may say, definitely you have to say the answer is no, right? Because a company can overcome with the operations specified in MOE. There is no doubt in that. There is no doubt in that. So whatever uh, objects defined in the object clause will be taken for direction, and the management here is done by the directors who direct it. So we are going to talk about such a persons who are called as directors, who are eligible to be directors or who are qualified, but luckily or unluckily the act doesn't talk about qualification. This talks about only qualification only. Sorry, the act doesn't talk about qualification. The act talks about disqualification only. Any person any person
See, if you own a car and you appoint a driver, the driver should know how to drive a car, right? How to drive a car. Know to drive a car. But here what it happens is, how they define the director here is in under the Companies Act, the director is no way defined. Okay, it's no way defined. That's a beautiful definition of director, I would say. See, if I define the director, he should be such a person, he should be such a person, etc., etc., etc. நம்ம லாஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். பட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து யாரெல்லாம் நீங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல அப்பாயிண்ட் பண்றீங்களோ அவங்கெல்லாம் டைரக்டர்ஸ்ங்கிறாங்க. Any person who is appointed to the board of directors, that is a management board, will be called as directors. So even the Companies Act is defining the board of directors, but the Companies Act is not defining directors and also their qualification except their disqualifications. So it's beautiful topic. The one of my favorite topic under the Companies Act is directors only. And you get many notifications. You come across many provisions for directors, many types of directors. So we'll be defining who is a director. Actually, even though there is a no definition, this intro part will fit for the definition. Who will be a director? Who can be a director? What is their eligibility and what are the different types of directors? Okay, what are the powers of the directors? Okay, this is another headache here. Earlier and all, earlier means in the 1956 Act and earlier Act of 2013, there was no powers of directors defined. Okay, directors are the person who direct the management of the company. So each and every person has the role to take care of everything. இப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு புதுசா வந்து பவர்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஒன் ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட்ல. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண உடனே பெரிய ஹெட்டேக். யாராவது டேரக்டர்ஸ் வந்தா வி கோ ஃபார் செக்ரட்டரி ஆடிட் அண்ட் அதர் கேசஸ் இல்லையா, அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பேசினா இது கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல டேரக்டர்ஸோட இதுல ஃபங்க்ஷன்ல சொல்லவே இல்லையே சார்வாங்க. டேரக்டர்ஸ் தான் எல்லா வேலையும் நீங்க தான் சார் பண்ணணும். கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடும். அவங்க கம்ப்ளீட்டா அவங்க பிசினஸா பார்ப்பாங்க எல்லாமே. ஆனா இந்த ப்ராஃபிட் டாக்ஸ் பே பண்ணது கூட கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. என்னடா அது அநியாயமா இருக்கு. சரி, கம்பெனி செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி சாலமன் வெர்சஸ் சாலமன் கேஸ்ல பார்த்திருக்கோம், லீ வெர்சஸ் லீ ஆல்ஃபாமிங்ல பார்த்திருக்கோம், எக்கச்சக்கமா அதை பத்தி பேசியாச்சு. அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க முடியாது இல்ல, தேர் ஆர் கிளைண்ட்ஸ் இல்லையா, அவங்க கிட்ட போய் நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச். ஸோ அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது போதும் ஆயிடும். 2013 ஆக்ட்ல ஒரு நிறைய அட்வான்டேஜஸ், பட் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது பவர்ஸ் ஆஃப் தி டைரக்டர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி சென்ஸ் பண்ண வச்சுது. ஏன்னா பவர்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ப்ராம்ப்ட் லிஸ்ட் வாஸ் கிவன். எப்பெல்லாம் ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் தான் உங்க வேலைன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்றாங்களோ அப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அர்த்தம். ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க. நீ நாட் வரி அபவுட் அ கம்பெனி, யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர் அட் யுவர் ஹோம் இல்லையா, யூ ஆர் ஒன் அமங் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அட் யுவர் ஹோம். ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க, உங்க ஃபேமிலியில ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமிலி மெம்பரா நீங்க எல்லா வேலையும் பார்ப்பீங்க. திங்க் சம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர் ஆர் சம் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் இஸ் அக்கரிங். ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ யூ வில் பி inviting your guest family members, other family relatives and all, and you're one among them. You want to make all the celebrations and all the festival decorations ready. What are you going to do? It's very simple. You do all the work because it's after all my family, my function, my festival. I'll make all the things ready. இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலா உங்க வீட்டுல 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேரும் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து இந்த வேலையை நீ பண்ணு, இந்த வேலையை நீ பண்ணு, இந்த வேலையை நீ பண்ணுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? அந்த வேலையை மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு டிராபேக்ல வந்துச்சு 2013 ஆக்ட்ல ஒன் ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட் கேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பவர்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். தட்ஸ் ஒன்லி டிராபேக்னு சொன்னா, மற்றபடி நிறைய விஷயம் நடந்தது. அதுல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அபவுட் உமன் டைரக்டர்ஸ். தட்ஸ் a beautiful concept again. Whenever we got the 2013 Act, the first top talk, that is hot talk னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாட் டாக் பத்தி பேசுவாங்க. யூ நோ தட் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இந்த 3 ப்ரொஃபஷன்ஸும் ரொம்ப அதிகமா கதை அடிக்கிறதுன்னு எதை பத்தி இருக்கும்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பத்தி தான் இருக்கும். கட்டேமா இல்லையா? ஏன்னா நம்ம ப்ரொஃபஷனே இதை பேஸ் பண்ணி தானே. whether you're a company secretary or whether you're a chartered accountant or cost accountant, the hot talk will be regarding the company law, Companies Act. அதுவும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம்ப்ளீட்டா 1956 பிறகு 2013 வந்துன்னா சும்மாவா?
அதுல அதிகமா பேசுனது உமன் டைரக்டர்ஸ் பத்தி தான். உமன் டைரக்டர்ஸ் are spoken under the heading women empowerment. நீங்க அந்த சேனல்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்றது மேகசீன்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங்கே ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் அ நியூ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. அடப்பாவே 2013 ஆக்ட்ல 400+ செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு செக்ஷன்ல வந்து உமன் டைரக்டர்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கான். ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தியே சொல்லிட்டாலும் கதை அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு சில பேர் பயங்கர ஹைலைட்டடா பேசினாங்க. எக்கச்சக்கமான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்தான். இப்போ ரீசெண்டா again the board is thinking to review company law at the end of 2020. So 2020 almost முடிய போகுதுதான். நவம்பர் டிசம்பர் இன்னும் 2 months கூட இல்ல for this year to be completed. But at the end of 2020 இப்போ சொல்லியிருக்கானா என்ன அர்த்தம்? Probably in the month of December starting or before the end we may be expecting something new changes. அதனால முடிஞ்சதுக்கு சீக்கிரமா எக்ஸாம் முடிச்சிடுங்க. need not delay for the exam. ஏன்னா எப்பெல்லாம் நம்ம டிலே பண்றோமோ அப்பெல்லாம் புதுசா படிக்கணும்னு அர்த்தம். ரைட்? So company law 2020 la enna changes kondu vara. It's not like a new act we are expecting, but we are getting for the new amendments or many things going to happen, may happen. Okay, nariya review போகிறதுக்கு chances இருக்கு. So this is what the latest news about company law. It's just like a review, it's just like a review. They're not amending or they're not doing anything. They're going to take a complete discussion for, right? So with this intro, I'll go directly with the chapter material. Kindly join with me. So here is the topic directors from your chapter material, CMA chapter material. Whenever we go for any definition, it's clearly defined under section 2 of the Companies Act. Definitely you might be knowing. It's clearly defined under section 2, clause 34 of the Companies Act. When I say a director, it's very simple. He's a person as a director appointed to the board of the company. Then comes a doubt, what do you mean by board, or what do you mean by board of directors? It's again very simple. Section 2 clause 10 defines board of directors as the collective board of the directors. So this section is defining this one and this section is defining this one. So there is like a interlock. Okay, this is defining that one, that is defining that one. அப்ப என்னதானே சொல்ல வரீங்க? ஒண்ணுமே இல்ல. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்னா ஒரு பர்சன் இண்டிவிஜுவலா அப்பாயிண்ட் பண்றது. கம்பெனி பீயிங் அ artificial person cannot walk on its own, cannot run on its own. I'm talking about business. I'm not talking about diet fitting. I'm talking about business. It cannot talk or it cannot walk or it cannot run. Yeah. So in that case, I need to have more details on the company's business. So this will be the individuals may be very much helpful, right? Fine. Company to have board of directors. So we'll start from section 149. So probably we may be having a continuity from here. Section 149 of the Act provides that every company shall have a board of directors consisting of individuals. See, in some paras I may be taking a slow paced manner, and sometimes I may be going a fast way. Here I pronounce each and every word to give focus that directors, here I mean individuals alone are selected as directors. Most of the students miss the wordings here. What do you mean by individual? It's very simple. What do you mean by individual? It's very casual, right? The persons who have legs, hands, they have all learning sense, reading sense, thinking sense, mental skill, everything. We call them as directors or individuals. Right, fine. Number of directors. How many directors it can be? See, one person cannot be the board of directors. Board of directors is a collective meaning. It's a collective noun, I could say. It's a collective meaning. So there'll be a minimum number prescribed here, where in the case of public company, 3 directors, and in the case of private company, 2 directors, and in the case of one company, 1 director. The maximum number of directors shall be 15. Please make note of these provisions. Normally, in the case of public company, there may be minimum 3 directors. Private company, 2 is enough, and 1 person company, 1 is enough, which means that there can be more than 1 director also in the case of 1 person company. But here we say that it's mandatory that it should have definitely 1 director, and maximum number is 15.
In case if there is a company where you want to appoint more than 15 directors, you may pass a special resolution in an annual general meeting or extraordinary general meeting, then more number of directors may be appointed. You have to give the reasons for that. Obligation of the company. So if it is like earlier than the 2013 Act, that is 1956 Act, within 1 year he had to appoint as many number of directors as may be required, including one woman director. Okay, including one woman director, as may be prescribed by the company, and also that there should be one director called as a resident director. So this is also new provision, also called as a resident director, who has stayed in India for a total period of not less than 182 days. So you might have stayed in India for 182 days. Hope it is okay. So the board should contain a woman director, not for all the companies, but for prescribed companies. When we go for woman directors in detail, we'll go here. When we talk about this three in number, if it is a prescribed company, then we need to have a woman director, and also a resident director is compulsory. What are the different types, or how can you classify the directors? Here I can classify as woman director, independent director. As I told you, a car is not a nano car or just a Swift car or Hyundai car. It's a Benz or Audi or Rolls Royce where you need to have an experienced person to drive. In that case, we need to have an independent person, so independent director, nominee director, managing director, full-time director, executive director, non-executive director, and even small shareholder director and first directors. We'll go one by one in detail. It's quite an important heading. If you understand this in a better way, definitely you can understand Companies Act and the directors in detail. Let me go for women directors first. Woman director is as per Rule 3 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rule 2014 is been appointed. Sorry, she is been appointed. So it is as per second proviso to section 149 subclause 1. Only for these companies, a woman director should be present. At least one woman director. If the company is a listed company, for every other public company which has a paid up capital 100 crores or more, or the turnover 300 crores or more. Whatever the company is, if the company is listed in any of the stock exchanges, national or BSE or NSE, National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange, then definitely that company need to have a woman director, at least one. If not a listed company, but still a public company, not a private company, but still a public company, which has a paid up share capital of 100 crores or more and also a turnover of 300 crores or more, then definitely you need to have at least one woman director. Okay. So this is the new proviso which has enacted under this Companies Act 2013. So you should comply with this appointment within 6 months from the date of incorporation normally, and if there is any intermittent vacancy of the woman director, it shall be filled by the board at the earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months before the date of such vacancy, whichever is later. So you can have it in a simple way. You can appoint the woman director at the earliest, right?